হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। সেটা হচ্ছে কি, নোজ ব্লোয়িং। তো নোজ ব্লোয়িং আগে আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, তাও তোমরা অনেকবার করে রিকোয়েস্ট করছো নোজ ব্লোয়িং করার জন্য। তো নোজ ব্লোয়িংয়ের পার্ট 2 বানানোর জন্য একদম আমি রেডি। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আজকে পেপারের একটা বানাবো, কি বলে ওই নাকে সুরসুরি দেওয়ার কাঠির মতো করে বানাবো। এটাতে যদি না হয়, একটা রুমাল নিয়ে এসেছি, তো রুমালটা দিয়ে করবো। যদি এটা দিয়ে কাজ না হয়, তো এটা আমি কোনোদিন এইভাবে করিনি, ফার্স্ট টাইম করছি। অনেকেই দেখেছি এই কাপড় বলছি, কাগজে এরকম করে বানিয়ে করেছে। তো দেখি আমি করতে পারি কিনা দেখবো। তো যদি না হয় তখন তো কাপড় তো আমার কাছে আছেই। তো চলো। কাজ হচ্ছে না। ভগবান, কি দিয়ে করবো? এটা দিয়ে আবার ট্রাই করবো। তো আগে একটা রুমাল দিয়ে ট্রাই করলাম, সেটা দিয়েও হলো না, আর কাগজ দিয়ে তো হলোই না। তো নতুন আরেকটা রুমাল নিয়ে এসেছি, তো সেটা দিয়ে ট্রাই করছি। তো চলো, আশা করি এটা দিয়ে হয়ে যাবে। তো আমি এটা পার্ট 2 বানাচ্ছি, আর তোমাদের ভালোবাসা পেলে মানে 1 2 3 4 করে একদম 10 পর্যন্ত বানাতে পারি। তো তোমাদের প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা লাগবে তার জন্য। তো সেই জন্যই আমি রাজি হব এইরকম চ্যালেঞ্জ, মানে বার।
ঘাম ঝরে যাচ্ছে, তাও হাঁচি হচ্ছে না। হাঁচি হতে হতে হলো না।
চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। বেসিনে যেতে হচ্ছে। তো এই আমার বেসিন, তো এখানে নাকটাকে ঝাড়বো।
তো নাকটাক ঝাড়ার পরে আবার চলে এসেছি, সেকেন্ড টাইম ট্রাই করছি। আর আমাদের এখানে প্রচুর পাখির ডাক শোনা যায়, যেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছ সেগুলো সব রিয়েল, কোনো মিউজিক না। তো সবসময় এরকম মানে বিভিন্ন রকম পাখির ডাক শুনতে পাই আমরা। তো চলো।
তো ফাইনালি অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর সাকসেস হয়েছি। আর কাপড়টা নাকের ভিতরে সর্দি চলে এসেছে, তো ওই জন্য কাপড়টা ভিজে যাচ্ছে আর কাজ হচ্ছে না। তো কাপড়টাকে মাঝে মধ্যে করতে হবে, মানে মুছে টুছে শুকিয়ে নিচ্ছি, তারপর আবার ট্রাই করছি। তো লোডশেডিং হয়ে গেছে আমাদের এখানে, ওই জন্য বেসিনটা ওই দিক করে তো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওই জন্য বেসিনে গেলাম না, এখানে ভিডিওটাকে এড করব। তো কারেন্টটাও চলে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, টাটা। প্রচণ্ড গলা বসে গেছে, আর কথা বলছি না এখন, টাটা।